For the latest information regarding the COVID-19 pandemic in Cupertino, please visit cupertino.org/coronavirus. Muy buenos días, mi nombre es Ricardo Romero Morales, soy oficial principal de Información Pública del Condado de Santa Clara. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de la apertura de un nuevo centro de vacunación aquí en la clínica de East Valley en el Condado de Santa Clara. El día de hoy vamos a empezar esta conferencia de prensa en español. De ahí tendremos un periodo de preguntas y respuestas. Después de ahí vamos a hacer la conferencia de prensa en inglés y en American Sign Language. De ahí tendremos una serie de preguntas y respuestas y de ahí transferiremos a que sean en otros idiomas como Vietnamese, Chinese y Tagalog. Good morning, everybody. Today we're going to be starting press conference in Spanish, and then we'll be moving forward to English and other languages after that. El día de hoy tenemos la oportunidad de tener aquí a las siguientes personas quienes están representando al Condado de Santa Clara. Tenemos al doctor Gerardo Solorio Cortés, quien es médico de atención primaria de Valley Health Center en Gilroy. También tenemos a la doctora Rocío Luna, quien es ejecutiva adjunta del Condado de Santa Clara. Bueno, sin esperar más, es un honor presentar con ustedes al doctor Gerardo Solorio Cortés. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Gerardo Solorio Cortés y soy médico de atención médica en la clínica de Valley Health Center en Gilroy. En nombre del sistema del Condado de Santa Clara, estoy muy feliz ahora de estar aquí abriendo las puertas de este sitio de vacunación en la clínica de East Valley. Una prioridad principal para el condado es quitar esas barreras para obtener las vacunas y brindar acceso justo para recibir las vacunas para todos los pacientes. Este sitio brindará otra opción para la comunidad del este de San José para recibir sus vacunas. Estamos trabajando duro, día y noche, para hacer el proceso simple, eficaz y justo para todos. Los residentes del este de San José conocen muy bien el costo del COVID-19. Su comunidad ha visto casos de infecciones más altos que otras comunidades. Y sabemos que las comunidades de color, en particular nuestra población latina, se han visto afectados de manera desproporcionadas. Personalmente, donde yo trabajo en Gilroy, también he visto cómo ha afectado la pandemia en mi comunidad. Todos los días veo el precio que el COVID ha cobrado en nuestros pacientes, nuestras familias y nuestra comunidad. A lo personal, este virus ha causado destrucción enorme en ellos, mis pacientes. Unos de mis pacientes han sido internados a los cuidados intensivos en el hospital. Otros, lamentablemente, han perdido la vida. Y muchos de ellos que han sobrevivido siguen sufriendo con secuelas, o sea, síntomas del coronavirus después, meses de su infección. Es muy triste y no hay suficientes palabras adecuadas para describir esta realidad. Pero ahora soy optimista y con mucho ánimo y esperanza, sabiendo que estamos distribuyendo vacunas ahora y los casos van a disminuir. Yo en Gilroy he sido parte del grupo de vacunación y a mí me da mucho orgullo
cuando una persona se vacuna, y en particular un paciente que venga de la comunidad Latinx latina, porque sabemos que en este grupo hay menos que son vacunados. La persona que se vacuna se está protegiendo a sí mismo, a su familia y a la comunidad. Tenemos que protegernos todos de este virus. Otra cosa también, estas vacunas son muy seguras y increíblemente efectivas. También en este momento quiero tomar esta oportunidad para agradecer al personal y a los voluntarios que trabajan día y noche para apoyar nuestras operaciones de vacunación y hacer posible estos lugares de vacunación. Incluso nuestro sistema de salud del Condado de Santa Clara, a nuestros grupos comunitarios y clínicas. Recuerden que a pesar de recibir su vacuna, todavía nos tenemos que seguir usando la máscara, guardando la distancia social, haciéndose la prueba regularmente y vacunarse cuando sea su turno para la vacuna. Para obtener más información y inscribirse para una cita para su turno, visite sccfreevax.org o en español sccvacuna.org. Y también me dieron última noticia sobre el variante del COVID-19 que hemos oído en las noticias. Funcionarios de salud pública del Condado de Santa Clara se enteraron esta semana de que ha habido 3 casos del variante B117, conocido como el variante del UK. Hubo 2 casos aquí en los últimos de enero. También hubo casos, sabíamos de estos casos en los áreas, en otros condados de Santa Clara, de Alameda y San Mateo. Sabemos que este variante puede ser más transmisible y es más razón para nosotros vacunarnos cuando nos toque la vacuna. Muchas gracias. Buenos días, soy Rocío Luna, ejecutiva adjunta del condado con el condado de Santa Clara. Estoy muy feliz de estar aquí para marcar la apertura de este sitio de vacunación en la clínica de East Valley. La prioridad máxima del condado es asegurarnos de administrar las vacunas rápidamente y a las comunidades que han sufrido a lo largo de esta pandemia. Estamos tomando una serie de enfoques y estrategias para hacer que esto suceda, desde grandes sitios como el de la escuela secundaria en Gilroy y los terrenos de la feria, hasta pequeños sitios que no requieren una cita y pueden ir a diferentes vecindarios, apartamentos, negocios agrícolas y otros lugares donde las personas necesiten acceso a las vacunas. Todos los días tenemos trabajadores y promotoras en la comunidad para informar a nuestra gente sobre las vacunas y ayudarlos a programar citas. El domingo se abrirán las citas de vacunación para incluir a los trabajadores de primera línea de la fase 1B del estado, que incluye trabajadores en educación y cuidado infantil, servicios de emergencia y alimentos y agricultura. Muchos de estos trabajadores han estado trabajando en primera línea durante el último año, arriesgándose a la exposición a COVID-19 para poner alimentos en nuestras mesas, proteger nuestra salud y seguridad y cuidar a nuestros niños. Gracias por estar aquí. Una vez más, estoy muy feliz de estar aquí para celebrar el nacimiento de otro sitio de vacunas que aquí está en el este de San José. Gracias. Muchísimas gracias, y ahora tenemos la oportunidad de que hagan preguntas en español para las personas que participaron el día de hoy. ¿No preguntas en español? Ok, perfecto. Hello, good morning everybody. My name is Ricardo Romero Morales.
I'm a lead public information officer for the Emergency Operations Center in Santa Clara County. We're here today to announce the opening of another vaccination center here at East Valley Clinic. Today we're honored to be here with the following speakers. We have Supervisor Cindy Chavez, Santa Clara County Supervisor. We have Supervisor Lee from also the Santa Clara County Supervisors. And we also have Dr. Gerardo Solorio Cortez, who is primary care doctor at Valley Health Center in Gilroy. We will now go ahead and move on to the English and American Sign Language portion of the press conference. We will then have a period of answers and questions, and then we will then move to statements from the podium in Vietnamese, Chinese, and Tagalog. Without any further ado, I will welcome to the podium Supervisor Cindy Chavez. Well, good morning, everyone. This is an exciting day, and welcome to the heart of the east side of San Jose. Now, one of the reasons we're here is we know that people who live and work and play and pray in this community are heavily impacted by COVID-19, both with illness and with death. And so one of the reasons that this place that so many people trust, our East Valley Clinic, is going to be expanding and making sure people get vaccinations is this is home for many people. This is a medical home for many people who live in this community. And I couldn't be more excited to see this place expanding and giving access to vaccines. Just one last thing I wanted to say to the folks out there. I know that people are nervous about getting the vaccine, and I know that sometimes even older people in our community are nervous about getting the vaccine, but here's what I want to say. When it is your turn, step up and get the vaccine. You're protecting yourself and you're protecting others. Thank you. Good morning. My name is Otto Lee, Santa Clara County Supervisor for District 3. I'm very excited to be here today, and thank you for joining us to highlight this exciting day that we have a new vaccine site right here in East San Jose. On behalf of the county, I want to express my huge thanks to everyone who has made it possible today. We know how hard East San Jose has been hit by this pandemic. The 4 zip codes that has the highest number of infections is right here in San Jose, in the entire county. Vaccinating our community as quickly as possible to as many people is absolutely the key to getting rid of COVID. And we need to do this in an equitable fashion. We have made some really amazing stride with all the logistical and supply challenges we had. We have vaccinated over 177,000 people already for Santa Clara County. And right now, we have actually 60,000 appointments made for this coming week. There's close to 10,000 appointments a day. We are really deeply committed to realize the goal of achieving this parity in vaccine access across our diverse communities in Santa Clara County. And right here, East Valley Clinic will help us get there. As you have also heard, many of the frontline workers starting February 28th will be able to get vaccinated as well in Santa Clara County, including our educators, our teachers, our food and agricultural worker, emergency worker, those working at grocery stores that have been able to cannot stay at home but have to work every day to keep us moving. We certainly need more supplies. The bottleneck is ultimately supply from both the federal and the state government. The Johnson & Johnson vaccine is going to be approved very quickly based on the news we hear, and being a one-shot vaccine, this would be a game changer to add to the Moderna and the Pfizer vaccines that we've been using. You don't get to choose which vaccines you get when you come, but trust me, any one of them will do. And the best thing we can do right now is that trust the vaccines. They are safe,
My parents had them. My parents actually had both the Moderna 2-shot vaccines. There's really no side effects at all other than a little sore arm the first couple of days, and that was it. And that's my own experience. I can assure you it is safe, it's reliable, and trust me, I won't send my parents to get the vaccines if I don't believe it's safe. And when time comes when I am qualified, I'll be the first in line to try to get it as well. Other places we've got open is the Emmanuel Baptist Church on White Road and also the Gilroy High School. Remember, we need to make sure staying vigilant. Wearing a mask is still very important. As a matter of fact, as you can see, I'm not wearing one but 2 masks. When you have a surgical mask and a cloth mask on top, the effectiveness is even better. And I hope that you can spread the word to everybody. Do that. Remember, we still need to wash our hands, stay socially distanced, and remember, we are not at the end yet, but the numbers are looking good. Hopefully, we are at the beginning of the end of this pandemic. And again, it's almost a year now, and we can beat this thing. Thank you very much for all your hard work. Good morning. My name is Gerardo Solorio Cortez. I'm a medical doctor and primary care at Valley Health Center, Gilroy. On behalf of the county health system, I'm very happy to be here today to mark the opening of this vaccination site at East Valley Clinic. Overcoming barriers and providing equitable access to vaccines is a top priority of the County of Santa Clara, and this site will provide another option for the community of East San José. Eastside residents know the toll of COVID-19 all too well. Your community has faced amongst the highest infection rates, and we know that communities of color, particularly the Latino, Latinx population, have been disproportionately affected. I work at the Valley Health Center in Gilroy, which has also seen many cases of COVID-19. Every day, I see the toll that COVID-19 has had on my patients, families, and the community. However, today I'm very hopeful that this will be the start of the end of the pandemic with the vaccine rollouts. These vaccines are safe and incredibly effective, and I'm heartened every time I'm able to see a patient receive a vaccine. I also want to take this chance to appreciate the help of staff, volunteers within our county system, and community partners. Please remember that as we wait to vaccinate the whole population, continue to wear a mask, maintain social distance, get tested regularly, and get vaccinated when your time is up. Lastly, I do want to add a point regarding the variants regarding COVID-19. And it has come to our attention of the County Santa Clara public officials that there were 3 cases of the UK variant, otherwise known as B117, recently seen here through the Stanford laboratories. We actually saw cases of these in surrounding counties, San Mateo and Alameda, a few weeks ago. Early evidence shows that this variant might be more transmissible, so it gives us more reason for all of us to get vaccinated when our time comes up. Thank you again. Have a good day. Great. Thank you so much. We will now move to questions and answers. We'll start over here with the Mercury News. Thank you. So Supervisor referenced this. Can you elaborate on the opportunities that are presented by the J&J vaccine? Maybe one of the physicians can comment as well. Did you hear me? Okay. Yeah. So I'm Dr. Jennifer Tong, Associate Chief Medical Officer for Santa Clara Valley Medical Center. The question was, what opportunities does the Johnson & Johnson vaccine bring to us? First and foremost, it brings additional inventory. We are excited to have the addition of Johnson & Johnson to our inventory of vaccines. In fact, in the next week ahead, we're not able to realize our full capacity for first dose appointments.
due to the low current inventory. So that is the most significant development that Johnson & Johnson could bring. In addition, due to the fact that it's one dose and has less intense cold chain storage requirements, it gives us more flexibility to reach the highest risk communities who might have difficulty being reached for their second dose, and people who we might need to vaccinate more in a field-based mobile setting. All right, coming around this way, ABC. As the county prepares for a possible move into the red tier, how important are sites like these going to be in terms of keeping us from moving back into the purple tier? And secondly, what is the current employment capacity at county-run sites, and do you anticipate that number to go up or down next week? Sure. So the first question was, as the county prepares to move into the red tier, how important are sites like the one that we're opening here today at East Valley Clinic? Every site that we have is important for us to maintain our success in fighting this virus, particularly the sites that are designed to be most accessible to the communities that have been most impacted by COVID-19. And this is one of those sites that's designed to be accessible for this community, in addition to many other strategies that we have, including mobile teams to the higher risk communities and pop-up walk-in sites for the high-risk communities. The second question was about our total current daily capacity. Today we have just over 9,000 appointments scheduled across the different county-run vaccination sites. Next week, the daily total could have reached as high as 11 to 12,000, but we are keeping that daily total closer to the 10,000 mark due to limited inventory that was allocated to us from the state for the week ahead. All right, continuing this way, KRON. So, opened several of the back sites on the east side here in the last several weeks. Are there any indicators, anything you can point to that is making a difference in terms of less infection going forward? So I think there are several things making a difference in terms of less infection. The question was, after opening several vaccine sites, what's really making a difference in terms of less infection? We continue to get more and more people vaccinated every day, which is a key part of reducing the transmission of the coronavirus, as well as the severe impacts from the illness. In addition, people are fortunately continuing to take precautions, particularly with masking, hand hygiene, and social distancing. And so all of those things just remain particularly important as we move forward toward the next tiers. All right, and going this way, KCBS. I'm not sure who can speak to it, but has the county done enough? It's great to open sites in underrepresented communities, such as on the east side, but has the county done enough to, when we're talking about the elderly Latinx community, and we talk about lack of internet access, we talk about lack of transportation, and that sort of thing. Are we doing enough? So the question is the county doing enough to make sure we're getting to the hardest to serve people? I want to start by saying we can always do more. That we're in the business of making sure that every single person in our community who wants to be vaccinated gets an opportunity to be vaccinated, and that every person in our community has the information they need to make the best choice. What the county's done is we've got almost about 120 people who are going on door to door, educating the public, helping them sign up for vaccinations, and we're doing that in the hardest hit census tracts. Over the next week, we're going to add next 2 weeks, we'll add another 30 people to that team of folks who are going door to door. The reason we're doing that is what we know is not everybody's motivated the same way. Not everybody's going to get a social media post or, have somebody call them necessarily that's going to get them to go out. So we're trying everything. One, we're in places in the community. Two, we're doing everything from pop-up sites, meaning you don't have to have a reservation. You can just show up.
3, this site will be a location where people can actually drive up. And in addition to that, we're looking at very large sites that are interesting, right? There are some people who are going to want to go to 49ers Stadium. There are some like me who are going to want to go to a roller rink that I used to go to at Eastridge, right? There are lots of different ways we're approaching this. But one of the things we're doing is we're going door to door and we're going business to business. So the door to door is, again, we're able to sign people up right then. And then going business to business as employers, as their employees are eligible, to make sure we're talking to those businesses. We're leaving no stone unturned. We'll keep leaving no stone unturned. Yeah, we'll be at about 150 people. We got one more. Oh, one more. Last question. ABC. Building upon the question from Ron, so how long do you think it will be until you're able to get and analyze data related to the east side of Gilroy as the transmission rates in those impacted areas are going down as a result of these new vaccines? We continue to analyze data on a daily basis, showing our volume of new cases and the geographic distribution of those new cases. So we will continue assessing that on a continuous basis. All right, thank you so much. That concludes our press conference in English and American Sign Language. We will now move to statements from the podium in Vietnamese. So I welcome Lee Vo, who will be providing a statement. Xin chào quý vị, tôi là Khánh Ly, là nhân viên truyền thông của quận hạt Santa Clara. Kính thưa quý vị, hạt Santa Clara ngày hôm nay đã thông báo mở một địa điểm tiêm chủng mới tại Valley Health Center, East Valley trên đường MK Road ở San Jose. Đây là một địa điểm rất thuận tiện, gần với Regional Medical Center và các dịch vụ khác ở phía đông San Jose. Địa điểm này có khả năng tiêm chủng lên đến vài trăm người mỗi ngày. Mặc dù nguồn cung cấp thuốc chủng ngừa vẫn còn hạn chế, quận hạt vẫn đang cố gắng thúc đẩy quá trình tiêm ngừa và chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở tiêm ngừa khác gần cộng đồng hơn để quá trình chủng ngừa được tiến hành nhanh hơn khi số lượng thuốc chủng ngừa cho phép. Giám sát viên Cindy Chavez có nói rằng tại hạt Santa Clara chúng tôi cố gắng phân phối vaccine đến trực tiếp những vùng chịu nhiều ảnh hưởng nhất vì Covid-19 và mở các địa điểm tiêm chủng thuận tiện cho các cư dân đang sinh sống trong các vùng này. Chúng tôi cũng biết sự quan trọng của đội ngũ nhân viên khi mà những người này có thể hiểu được văn hóa, cộng đồng cũng như là ngôn ngữ của những người dân đang sống tại địa điểm này. Đó là lý do mà chúng tôi sẽ càng ngày càng mở ra nhiều địa điểm chủng ngừa hơn nữa để tất cả cư dân có thể tiếp cận được chủng ngừa dễ dàng hơn. Địa điểm tiêm ngừa tại East Valley Clinic là một phần trong kế hoạch mở rộng các địa điểm tiêm ngừa. Khi mà chúng tôi đã mở rộng tiêu chuẩn chủng ngừa vào Chủ nhật tuần này thì tất cả các công nhân cũng như là nhân viên làm việc trong ngành giáo dục, giữ trẻ, các dịch vụ khẩn cấp cũng như là ngành nông nghiệp và thực phẩm thì những người này hiện quý vị đã có thể đặt hẹn chủng ngừa ở trên trang mạng của chúng tôi là sccfreevax.org. Quý vị hãy vào trang mạng này và được đặt hẹn chủng ngừa và quý vị có thể được bắt đầu chủng ngừa kể từ ngày 28 tháng 2 năm 2021. Hoặc nếu như quý vị gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc đặt hẹn chủng ngừa thì quý vị có thể gọi vào số 211. Hiện nay đã có rất nhiều địa điểm tiêm ngừa được mở ra trên khắp quận hạt, bao gồm cả những địa điểm pop-up không cần đặt hẹn và có những địa điểm cố định cần phải đặt hẹn, và những địa điểm cố định này có thể chủng ngừa cho phần lớn cộng đồng ở trong quận hạt của chúng ta. Nếu mà quý vị muốn biết thêm về những địa điểm này, về những cái giờ hoạt động cũng như là làm cách nào để có thể được đặt hẹn chủng ngừa thì quý vị hãy vào cái trang mạng của chúng tôi là sccfreevax.org. Chỉ tính riêng hệ thống y tế của quận hạt thì chúng tôi đã tiêm liều đầu tiên cho 177.000 người và có gần 60.000 người là đã được tiêm chủng đủ 2 liều rồi. Trong 7 ngày tới thì chúng tôi cũng đã có hơn 60.000 cuộc hẹn đã được đặt để chủng ngừa cho cộng đồng của chúng tôi. Tính đến thời điểm hiện tại thì 18% dân số trong hạt Santa Clara từ 16 tuổi trở lên đã tiêm chủng ít nhất là một liều vaccine. Kính thưa quý vị,
chúng tôi đang trong thời gian có thể mở ra nhiều địa điểm chủng ngừa và đang chờ để có được một cái lượng thuốc cung cấp chủng ngừa đến với quận hạt của mình để mình có thể càng ngày càng mở rộng ra những cái tiêu chuẩn chủng ngừa hơn. Tuy nhiên trong cái thời gian đó, cùng với cái nỗ lực tiêm chủng đến cộng đồng thì chúng tôi cũng mong rằng quý vị có thể tiếp tục hợp tác với chúng tôi, cùng nhau ngăn chặn cái sự lây lan. Ngay tại thời điểm này thì mình cũng mới vừa phát hiện ra được một cái ca nhiễm COVID-19 mới, biến thể mới. Thành ra cái việc này rất là nguy hiểm. Chúng tôi rất là mong là quý vị hãy tiếp tục thực hiện những biện pháp an toàn Covid-19. Hãy đeo khẩu trang và tốt nhất là đeo 2 lớp khẩu trang để quý vị có thể có được tăng cường được cái sự bảo vệ tối đa hơn, bảo vệ nhiều hơn. Hãy hạn chế đi ra ngoài, hãy ở nhà nhiều nhất có thể, và đặc biệt là quý vị hãy hạn chế đừng có đi du lịch, đừng có đi chơi xa trong thời điểm này để chúng ta có thể cùng nhau bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng và bảo vệ sức khỏe cho gia đình của mình. Xin cảm ơn. Next, Chen will provide statement in Chinese.大家好，我是圣塔克拉拉县紧急行动中心的 Chen， 在此宣布重要的新冠疫苗更新。圣塔克拉拉县宣布，在San José东区的圣谷医疗中心开设新冠疫苗接种站。位于1993 McKee Road 的圣谷医疗中心临近许多的服务设施，对于被疫情影响严重的当地居民是非常方便的疫苗接种地点的选择。为在大流行期间受影响最大的地区居民提供公平及快速的疫苗，是县府刻不容缓的任务。在方便民众的地点开设定点疫苗站，也是县府的许多策略之一。除了开办需要预约的大型疫苗接种站，县府也设立不需要预约的小型或流动的快闪疫苗站，方便深入到特定的人群或工作地点。还有以多种语言在社区当中做宣导及帮助民众预约打疫苗的服务。在这个星期天，此疫苗站就会开放为1B 阶段的前线工作人员施打疫苗，包括了教育、托儿、紧急服务，还有食品和农业等行业。请上圣县的新冠疫苗网站 SCC.freevax.org 了解更多的详情，或是打电话到211。了解任何新冠消息与更新，请上圣县的网站 www.sccgov.org/covid19， 可以选择中文的页面。县府的多样疫苗接种策略也已经有了成效。截至目前为止，全县已经有超过17万人接种了第1剂的疫苗，6万人已经完成了2剂。县府也提醒大家，就算目前已经有许多人接种了疫苗，或是您已经打了疫苗，每个人都需要继续的采取防疫的措施，勤洗手、戴口罩，和他人保持至少6英尺的身体距离，还有避免不必要的出行。这一点非常的重要，因为病毒还是持续的在社区当中传播。因为在这周，在县内又发现了3例的英国变异病毒株，所以请大家不要掉以轻心。最后，祝大家平安健康。Now Sherry Ann will be providing statement in Tagalog. Thank you. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Sherry Ann Mangligot, ang inyong Public Information Officer ng Santa Clara County. Ang health system ng Santa Clara County ay magbubukas ng bagong lokasyon ng pagbabakuna sa COVID-19 sa Valley Health Center, East Valley sa McKee Road sa San Jose. Matatagpuan ito malapit sa Regional Medical Center at mayroong kapasidad ng magbakuna ng ilang daang mga individual kada araw. At karagdagan ito sa mga pagpipilian na lokasyon ng pagbabakuna na matatagpuan sa kapitbahayan na matinding tinamaan ng pandemya. Ang East Valley Clinic ay bahagi ng mabilis na pagpapalawak ng kapasidad sa pagbabakuna habang papalapit na ang pagbubukas ng appointment para sa mga frontline worker na kabilang sa Phase 1B ng Estado na magsisimula sa Pebrero 28, kasama na rito ang mga manggagawa sa childcare at edukasyon, emergency services at pagkain at agrikultura.
Nakikita ng county ang mga pagkakaiba-iba ng access sa bakuna para sa mga Latin at African American ancestry na mga komunidad at nagpapatupad ng maraming estratehiya upang matugunan ang mga pagkakaiba-iba at makamit ang pantay-pantay na distribusyon sa bakuna. Sa ngayon, ang mga lokasyon ng pagbabakuna ng county ay nakapagbigay ng halos 177,000 na unang dosis at halos 60,000 na pangalawang dosis. At mayroong halos 60,000 na appointment na naka-schedule hanggang sa susunod na 7 araw. 18% ng populasyon ng Santa Clara County ay may edad na 16 o pataas ay nakatanggap ng isang dosis ng bakuna. Napag-alaman ng mga opisyal ng pagkalusugan ng Santa Clara County na ngayong linggo ay may 3 kaso ng variant ng SARS-CoV-2 na tinatawag ding UK variant. Ang 2 sa 3 kaso na ito ay nakatira sa iisang sambahayan. Matinding pinapayuhan ng mga opisyal ng pampublikong pangkalusugan ang lahat na ipagpatuloy ang mga hakbang upang malimitahan ang pagkalat ng virus. Kabilang dito ang pagsusuot ng maskara kung aalis sa tahanan. Manatiling pisikal na dumistansya ng hindi bababa sa 6 na talampakan ang layo. Iwasan ang mga hindi esensyal na pagbiyahe at pagkuha sa bakuna para sa COVID-19 kung ikaw ay magiging kwalipikado. Ang mga appointments sa East Valley Clinic at iba pang lokasyon ng pagbabakuna ay makikita sa website ng county sa sccfreebox.org o tumawag sa 211 kung ang mga individual ay kailangan ng tulong sa pag-schedule. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang sccgov.org/coronavirus. Para sa impormasyon sa libreng pagpapasuri para sa COVID-19, bisitahin ang sccfreetest.org. Panatilihin po natin ang ating kaligtasan. Maraming salamat po. For the latest information regarding the COVID-19 pandemic in Cupertino, please visit cupertino.org/coronavirus.